Ну что ж. Ты привет, там. Ой, Жека и Оля. И что же мы будем делать? Что-то мы будем делать. Да я сижу тут. Интро переделываю. Потому что то интро, которое я сделал, как говорится, в общем, оказалось, что возникли, короче, проблемы с авторскими правами. Поэтому пришлось все переделывать. Как говорится, Миша, все хуйня, давай по новой. Так, а я между тем хочу сходить сейчас вот сюда. Пока мы от Дженитиви далеко не ушли. Yes. Yes. Indeed. Мы же недалеко от Дженитиви ушли. Надо будет сейчас, короче, смотаться на пристань озера Каллинхат, смотаться в Редклифф. Так, где там они меня? Страх животного яда. Шила прокачалась. На один уровень, правда, но тем не менее. Давай сразу попробуем этот квест сдать. Так, остался последний посредник в капюшоне. Мне кажется, что он как раз таки в этом находится. Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. В эльфинаже. А в эльфинаж, как ты понимаешь, нам сейчас хода нет. What can I get you, stranger? Что там, видно, что ли? Показалось. Так. Единичка. Где наушники? Экстракт животного яда, 15 порций.
Это не то, что ли, хотите сказать? Страйк отходной смерти. What can I get you, stranger? There's been a battle out at Winter's Breath. Several. Tiernlow gained one a day, it said. Anything else you need? Может... Нет. Может, я что-то упускаю из виду, нет? Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. А, точно. Dwarven crafts. Fine dwarven. You're back. You need something? Oh, yeah. Так. Да нет. То же самое. Странно. Странно, ну ладно. А что, типа, пока не будут нападать? Странно. Что, опять начинается? Я ж только игру запустил. Yes. Indeed. Так. Yes. Пристань на озере. Юль, скажи, если мама придет. Должна быть здесь, по идее. Yes. Письмо от бэкстонских волонтеров. All right. Why? Куда вы все убегаете, мать вашу? Опа-на. Welcome back to the Spoiled Princess. How may I serve you today? Ничего подозрительного рядом с гостиницей не замечал? Of course not. Why do you ask? Твой хозяин Вейлон мертв. Who? I don't know who this person is. I swear. They're listening to us, watching me. I can't speak openly. They're looking for anyone asking for this brother Genitivi. They told me to act like nothing's wrong and just deny ever having seen the brother or the knights. Могу я тебе чем-то помочь? What can you do? I do what they want because they'll hurt my family. I have no choice. You should be on your guard and leave quickly. I don't know what happened to the knights, but I doubt it was anything good. Спасибо, я буду осторожен. Goodbye, and Maker turn his gaze on you. Welcome back to the Spoiled Princess. How may I serve? Go. Чертежи, склянки. Going. Угу. Привет, ребята.
Так, Стэн, ты с ними не церемонься. Не надо с ними церемониться. О, правильно. Спасибо. Спасибо большое. Вот так щедрее. Парадный доспех. And I'm off. Всего-то. All right. На. Слушай. Welcome back to the spoiled princess. How may I... Есть ли у тебя, дружище, склянки какие есть? Ой, у него эльфийский корень есть. Отлично, это мы покупаем. А реагенты для возгонки у тебя есть? Есть, отлично. Реагент для возгонки. Welcome back to the spoiled... Так, ну 4 штучки. Тогда и вот этого 4 штучки давай. И вин нам как раз сделает. Отлично. Просто прекрасно. Ну, и ладно. Погнали в Редклифф. Почему он идет сверху? А. Да, там. Не перейти, похоже. Кто там? Кто там, блять? А? You have fine weapon and arms. Да. Что же говно у тебя? И духом поговорить, к сожалению, нельзя. Так, кому нам там надо? И Рейни какая-то. Искать, вот в чем вопрос. Попробуем в церковь. Вот она. Здравствуйте. Yes? Письмо к тебе. All right. No, I can't believe this. I won't. Куда вы вообще убегаете постоянно? Хотелось бы мне знать. And I'm off.
The captain sends his regards. Что еще у вас есть? Так. Так. Что же нам делать? Что же нам делать? Vashaden. Yes. Так, Алистер. Я думаю, мы готовы. All right. Все, пошли. Наведаемся к ребятам. Потому что как они смеют. Сейчас я приду. Угу, ладно. Ну что, пойдем. Пойдем искать. Going. What are you doing in Haven? There's nothing for you here. Я думаю, что есть. No, you do not. I would have been informed if someone was expecting a visitor. Я, пожалуй, немного осмотрю это ваше убежище. We do not appreciate lowlanders looking about our home as though it was some sort of zoo. У меня насчет этого убежища есть несколько вопросов. Ask and be on your way. Как давно оно существует? Haven's always been here. My family knows no other home. Кто главный в деревне? Father Eirik is our spiritual leader and guide. Revered father? I've never heard of this. It's always been thus in Haven. We do not question tradition. Ваши традиции сильно отличаются от наших? Our ways are not the ways of the lowland cities. Ask and be on your way. Почему я раньше не слышал об убежище? We keep to ourselves. We see no need to announce our presence to the world. It's more peaceful that way. Then perhaps you should return to the lowlands. Так, ну чё, контрольный. Слышал что-нибудь об уровне священного праха? The urn is nothing but a legend. Who? Perhaps revered Father Eirik will know of whom you speak. Твою мать, ты туда нажал. Unfortunately, he's ministering to the villagers at the moment and cannot be disturbed. A revered father, huh? That's new. I wonder what this means. It's always been thus in Haven. We do not question ask and be on your way. Then perhaps you should return to the lowlands. Откуда у вас преподобный отец? В церкви ведь служит женщина.
It's always been thus in Haven. Да ты We do задолбал. not question tradition. Ask and be on your way. Then perhaps you should return. You may trade for supplies at the shop if you wish. Then I suggest you and your companions leave. Did it just get a lot colder, or is it just me? Я у него случайно про брата Дженитиви спросил. Смерть храмовника. Дом селянина. Ребенок. Физический корешок. Что будет, если я сюда зайду? Лилиана, Hey, работай. Come, Bonnie Lynn. Tell us where you've been. Were you up? Were you down? Chasing rabbits round the town. Come, Bonnie Lynn. Tell us where you've been. Come, Bonnie Lynn. We've a bed. Господи. В смысле, до жара. To put you in. It is soft, it is warm. It will shelter from the storm. Come, Bonnie Lynn. We've a bed to put you in. Dear Bonnie Lynn. Sleeps the peaceful crib within. A mossy stone, a finger bone. No one knows but Lynn alone. Dear Bonnie Lynn. Sleeps the peaceful crib within. It is sometimes so hard to believe that you have been through so much at such a young age. I think I look younger than I am. Yes, that is possible. When I was your age, I was just about ready to take on my first apprentice. In hindsight, perhaps I should have waited a few more It's years. done. I was arrogant, my confidence bolstered by my youth. It is so hard to imagine seeing you now. Oh, I've had some 2 decades or so to grow mellow. Believe me, back then I was quite prickly. So you are like a fine wine, yes? Losing the raw edges over time. I suppose there is some truth to that analogy, but dear maker, I do hate being compared to wine. Or cheese. Especially cheese. Ну да. Так. Пацан. Who are you? You shouldn't be here. А где все остальные? In the chantry. Mother wanted me to go to the chant, but she doesn't get to tell me what to do anymore. I'm sick of listening to Father Eirik, along with the babies and the girls. Soon I'll be old enough to go up the mountain and... И что? Nothing. It's just nicer up there. You wouldn't understand. Lowlanders don't belong here. What? Why are you looking at me like that? Да. Видишь, ты умный мальчик, а много ли ты знаешь об убежище? Haven is Haven. But I have a secret. Do you want to see? Показывай.
Косточка фаланги человеческого пальца, побелевшая от солнца и отполирована постоянными прикосновениями. А где ты ее взял? Over by the mountain. It's lucky. I keep it with me. Don't tell anyone, all right? Вот так выглядят дети людей. Мы видели эльфийских детей. Вопрос. Как выглядят гномы детей? Вот дети гномов. Или кунарийские дети. Ты сейчас открываешь ящик Пандоры. Тебе не стоит этого делать? Не выглядит. Это не каждый удар. Ты не скажешь, что воробьи дети голубей. Как кажется, они выглядят. Как это первый заплатил, я последний. Здравствуйте. We have nothing you'd want. Please go. Ладно. Going. Какие-то авары? Или мне просто кодекс обновляется? Huh. Yes. Так, отсюда можно уйти, понятно. Так, деревенская лавка. Лилиана, за работу. Ух ты. What are you doing? That's private. О, прошу прощения. Who are you? You're not from Haven. Ты не мог бы мне рассказать об убежище? How would you describe the place you know only as home? Лавка? Мне кое-что нужно купить. I don't have much, but I suppose you can take a look. Так, надо подготовиться к тому дерьму, что нас ждет. Стрела Андраста. Прерывать заклинание. Любопытные вещи ты тут продаешь, дружище. Очень любопытные. Что еще у тебя есть? Откуда у тебя эти дрын, Лилиана? Скажи мне, пожалуйста. О, твою мать. Это был один из рыцарей Эрла и Амона, пришедший из Редклифа. Ищем командора. Ну что, пойдем выносить всю деревню?
Так, я вот это займусь, пожалуйста. Алистер, что ты с ними возишься? Скажи мне, пожалуйста. Что нахер? Так. All right. Так, я понимаю, тут нас уже что ждут, да? Привет, ребята! Придется зачистить всю деревню. Так, я сюда пошел. Куда ты побежал, паскуд? Короче говоря, пришли, вырезали всю деревню. Но заметьте, драки с ними я не искал. Интересно, а можно ли было пройти по-другому? Ребят, ну даже ни единого шанса, ну куда вы претесь, мать вашу? Да, не жалей его, Алистер. Гаси эту мразь. Да чё, собаки? You hear that? There's people in the Chadri. The whole town, maybe. Да, и как это не прискорбно, похоже, придется их всех вырезать. Going. We are blessed beyond measure.
We are chosen by the holy and beloved to be her guardians. This sacred duty is given to us alone. Rejoice, my brethren, and prepare your hearts to receive her. Lift up your voices and despair not, for she will raise her faithful servants to glory when her... Ah, welcome. I heard we had a visitor wandering about the village. I trust you've enjoyed your time in Haven so far? Да хватит, мы давно не притворяемся, что это обычная деревня. Perhaps, but staying hidden means staying protected, and we must protect Haven and our charges at all costs. We don't owe you any explanations for our actions. We have a sacred duty. Failure to protect her would be a greater sin. All will be forgiven. Давай, херач. Так, медальон секстанта. Что еще ты от меня прятал? Резной сундучок. Кольцо веры. Здесь урон от огня. Лилиано. За работу. Щит Винтера. Куда все люди разбежались? All right. Ща, тут сундук. Понимаете? Who are you? They sent you to finish it. Брат Дженитиви? You're not one of them, thank the maker. Я читал в Денериме твои записи. So it seems. They take great pains to keep it well hidden. The leg's not doing so well, and I can't feel my foot. Вин, можешь ему помочь? I can set the leg and ease some of the pain, but he'll need a lot of rest in order to heal. I don't have time to rest now. I'm so close. The urn is just up that mountain. Откуда ты знаешь? My research led me to Haven, and I have heard the villagers talking. I know the urn is here. Haven lies in the shadow of the mountain that holds the urn. There is an old temple there built to protect it. The door is always locked, but I know what the key is. Ivric wears a medallion that opens the temple door. I've seen what he does with it. Этот? Yes, that is your key. Take me to the mountainside, and I will show you. Не ответишь на несколько вопросов для начала? All right. What is on your mind? Знаешь что-нибудь о рыцарях, которых послали тебя разыскать? Yes, of course. How could I forget?
Eirik said they were ambushed, some killed, a few brought back to Haven to be questioned. He was so self-righteous about it, so smug. He seemed pleased that he had tortured and murdered these men. Когда Эрил заболел, Изольда разослала рыцаря искать тебя. I see. She must have been desperate. She couldn't have known she was sending them to their deaths. Let's just talk about something else now, shall we? Убежище. Здесь странновато, тебе не кажется? Well, it wasn't exactly what I expected it to be. Как ты узнал об убежище? Pure luck. I wasn't even looking for any village. I'd always assumed that the temple that housed the urn would be lost to time and abandoned. It took years of study to narrow down its location to this range of mountains. Then, completely by accident, I came across an unrelated document that mentioned a village called Haven. Что за документ? It was a 100-year-old log of the Denerim Chantry's business transactions. А почему в нем упоминается убежище? In it was an account of a dwarven trader who had failed to transport goods from Orzammar that had already been paid for. There was a blizzard, and his caravan was turned off the path. They eventually came across a small human village that was not on any map. The trader tried to gain entry to take shelter from the storm. Unfortunately, they were turned away and had to take refuge in a cave. When he woke up that next morning, everyone and everything was gone. He managed to find the road again and made it to Denerim, but he never saw the caravan again. Жители что-то сделали с его караваном? It was never stated. It became clear from the dwarf's story that this village would be near the temple, and it occurred to me that they might know something about the urn, and I decided to find the village myself. And that's how this trouble started. Что тебе известно об убежище и его жителях? They call themselves the disciples of Andraste. They are very, very devoted. One could say fanatically so. They must be here to protect the urn, but they speak of Andraste as though she was still alive. Но они, должны быть, разговаривали о Бурне, нет? I thought so at first, but I'm not so sure anymore. Was there something else you wanted to discuss? Что от тебя было нужно этим людям? They seemed intent on finding out personal information about me, where I grew up, things like that. А затем отправить самозваного Дженитиви в Денерим. Yes. Yes, it was. They must be here to protect the urn, but they... Was there something else you wanted to discuss? They seemed intent on How do you know? Ну, в твоем доме находился двойник Вейлона. An imposter? What happened to the real Wayland? Он мертв. Oh, poor Wayland. I should never have dragged you into this. Make us take you into his hands, my boy. Мне очень жаль. Это брат. He believed in me, even when I lost faith in myself. I will honor his memory. Was there something else you wanted to say? У меня есть кое-какие вопросы. All right. What is on your mind? Скажи, прах исцелит Эрла Ямона? I certainly hope the ashes will save him. The legends speak of their miraculous powers. There are many stories of pilgrims being healed, the blind seeing, and the lame dancing in joy. Perhaps it is Andraste that does this. Perhaps it is belief itself. By believing the ashes are magical, you make them so.
Пожалуй, такое возможно. Anyway, that can be discussed once we actually have the ashes, and the Arl is better. Думаю, хватит разговоров. So run along and get that medallion then. Этот медальон? Yes, that is your key. Take me to the mountainside and I will show you. Ты уверен, что выдержишь восхождение? It is not that far, and will you let me lean on you? For the urn, any pain is worth enduring. Тогда пойдем. Ah, good. Help me up here. I'll try not to slow us down. Да, постарайся. Интересно, куда нас выведет. Here we are. Give me the medallion, and let's see if I remember. Yes, you see, it can be manipulated. Just like this. And there. A key to open the way. Теперь выглядит по-другому. Now, where does this go? To have seen this hall in all its splendor, as it was meant to be. Still, sweep away the ice and the snow, and traces of beauty remain. Смотри, брат, ты должен быть начеку. I'm sorry, what? I was a little distracted, I apologize. These carvings were created just after Andraste's death, and they may reveal things about her life that we do not yet know. I think I need more time to study these statues and carvings. Хочешь остаться здесь? Это не опасно? I could not keep up with you with my injuries. I should be safe. I don't think there are any villagers here. Go. I will be all right. Perhaps my destiny was only to lead you to the urn. Что еще мне нужно знать об этом храме? It was designed to protect the urn from those who would steal it or do harm to it, namely the Tevinter Imperium. Какого рода опасностях мы говорим? I'm not sure. The legends were never very specific on that point. Only the faithful shall lay eyes on the sacred ashes. Death and misfortune await the unbeliever. The Maker's gaze has fallen on Andraste's final resting place. He weeps for his beloved, and his wrath at her betrayers endures. Получается, людей губит гнев Создателя? That is what the legend says, and the Maker may indeed watch this place. Read between the lines, however, and you'll understand that it is merely a simple truth draped in hyperbole and metaphor. After all, no one wants to hear Willie toiled for many a year to perfect the curious mechanisms that would send a sharpened spike up the arse of the unwary intruder. Хитро. I think my decision to stay here was the best one, don't you? Старайся не попасть в беду. I'll be right here if you need me. Now I need something to write. Так, ребята, давайте-ка за мной. Лилиана, ты ничего не видишь? Так, есть проход там, есть проходы вон там. Но я предлагаю пока на этом остановиться. Продолжим уже в следующей серии, прямо отсюда. Становится все интереснее и интересней. Ну а между тем с вами были Дан, Рина, Жека, Юля. Всем счастливо, всем пока.